Welcome to the summary of our 6th Alianza 4.0 Board of Directors meeting. The meeting took place in an atmosphere charged with expectations, where a variety of approaches and concepts regarding the future of Industry 4.0 were explored. During the discussions, the importance of collaboration between companies and the search for joint solutions was highlighted. Es necesario tener este seguimiento cercano con la administración de Alianza 4.0. Los temas son relevantes. En verdad estamos enfocados a desarrollar estas tecnologías en la región, en el estado, y creo que debemos impulsar más los temas. Creo y estoy seguro que este tipo de reuniones va a darnos una mejora continua en los procesos y desde luego buscar innovar cada vez más con los comentarios de los diferentes participantes de este grupo. An exciting moment was experienced with the Alianza 4.0 Academy Unlocking Education 4.0, powered by Siemens, in which we had the attendance of more than 2,000 students and different exhibitors from the most important companies in the country, and where licenses were given to more than 270 certified teachers thanks to the investment of 65 million pesos by Siemens in education. These teachers will become agents of change by impacting more than 10,000 high school and higher education students, thus promoting technological training from the classroom. Estoy muy emocionado de haber participado hoy en la Junta de Consejo de Alianza 4.0 y sobre todo por los avances que se están teniendo, especialmente en el área de la educación. Estamos muy entusiasmados con haber logrado impactar a más de 10,000 estudiantes en San Luis Potosí con tecnología de vanguardia, muy importante para el desarrollo del sector industrial, desarrollando talento digital, que es el que tanto necesitamos. Ongoing training was also a relevant point. Alianza 4.0 reaffirmed its commitment to continuous training by announcing new waves of certifications and trainings in collaboration with Stratasys and AWS, providing member companies with the opportunity to stay up to date on the latest technologies. Another highlight was the addition of new members to the board of directors. Philip Mayer, president of Draxelmeyer Americas, joins this distinguished group, as does Tanya Fefk, managing director of Fisher Mexicana. This expansion of the team promises new perspectives and approaches for the future of Alianza 4.0. Collaboration was also a crucial topic at this meeting. The first contact with Poland's Industry 4.0 cluster was announced, laying the groundwork for a valuable exchange of innovation and technology between the two entities. This link promises to further boost technological advancement in the region. Pues estar sentado en esta mesa con grandes directores de estas muy importantes empresas que tenemos, con otras que son jugadores importantes, en hacer sinergia y bueno, pues todo también el apoyo del sector educativo, que es primordial para que esto funcione. Pues para mí fue muy importante esta reunión y esta alianza con todos. At the conclusion of this 6th meeting of the Alianza 4.0 Board of Directors, it is clear that collaboration and innovation continue to be the driving forces behind Industry 4.0 in the region. The fruitful conversations and exciting announcements from this meeting promise a vibrant future full of technological breakthroughs. Todo lo que tiene que ver con esta Alianza 4.0 pues es de mucha relevancia, mucha importancia para nuestro estado, por lo que estamos viviendo en la actualidad con todo este impulso en la industria, con toda esta renovación de la industria, y creo que todos estos frentes que abarca la Alianza 4.0 son muy importantes para la evolución de nuestra industria, para seguir capitalizando inversiones, para que la industria siga creciendo, para que haya este acompañamiento y esta sinergia entre empresas, la academia, el gobierno, donde se pueda ver soluciones y donde pueda haber este acompañamiento en mesas de trabajo y generar soluciones, que es lo más importante. Thank you for joining us for this visual summary of the 6th Alianza 4.0 Board of Directors meeting. Stay tuned for more news and advances in Industry 4.0. Alianza 4.0, Mexico, for digital transformation.